안녕하세요, 수녀님. 조성옥 수녀입니다. 수녀님들 함께 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 그쪽 미국 한국 수녀님들 많이 보이시는데요. 인사드립니다. 안녕하세요. Hello, sisters. My name is Sister Cho Song-ho. I'm very happy to see you, especially our U.S. sisters. Nice to see you all. 네. 제이네 수녀님, 안녕하세요. Sister Jane, how are you there? 저는 작년 7월 1일부터 이곳에서 일하고 있습니다. I'm working here last July 1st. 현재 1년 6개월 정도 지금 되었는데요. I have been working here over 1 year and a half. 한 30명의 장애인들과 함께 하루하루를 보내고 있습니다. With around 30 people, I'm working here. 여기는 직원은 8명이, 저를 포함해서 8명이 함께 일하고 있습니다. Including myself, I'm working with my staff is 8. 대부분의 장애인들은 남성 장애인이 17명, 여성 장애인이 13명입니다. So here, the disabled people are comprised with 17 male and 13 is female. 대부분의 은혜학교 졸업생이 한 80% 이상이고 다른 20% 정도는 지적장애 학교, 일반 성광학교나 해광학교 출신들이 있습니다. Our people are comprised with 80% is the alumni of our UNESCO, and 20% is comprised with mentally disabled people, graduates from Haegwang School or other schools. 그래서 여기 있는 친구들은 대부분 직장 생활을 할 수가 없습니다. 중증이기 때문에요. Because the disabled people have a severe symptoms, so they cannot work in other places. 네, 그래서 시설 분류상 지역사회 재활 시설이라고 분류가 됩니다. 가정 안에서 자립 활동을 하면서 이제 하루하루 일상을 살아가는 것이죠. So this place is classified as a sort of local areas for disabled because they cannot live in their families because they cannot sort of support themselves in their families. 네, 그러면서도 다양하게 혼자 물론 자립을 하기는 쉽지 않지만 그래도 일상생활을 기본적으로 할 수 있도록 프로그램을 통해서 가르치고 있습니다. Because they cannot support, meaning they cannot sustain themselves or independently live in their families. Through our programs, we can support for their independent life. 네, 그럼 이들이 어떻게 하루를 살아가는지 한번 보겠습니다. So from now on, I will introduce our programs. 네, 데르사의 집 화면이 보이죠? So you can see our facility. 네, 앞에 부분은 이제 정면 1층인데요. 현관입니다. 바로 시튼 베이커리 옆집에 있는데요. 잘 This 보이죠? is our entrance. This is located right beside our Chicken Bakery. 앞에 조그만 그 흑색 동그라미가 지금 구조물이 하나 있는데 여기 데레사 할머니의 지금 상이 되어 있고 밑에 글이 써 있습니다. 그대로 설명을 좀 하겠습니다. 왜 데레사의 I'm not sure you can see a little statue of our founders or sort of, well, she is a sort of a donator, and through her, this house was built. Her baptismal name is Theresa. So I will explain about her. 네, 이 데레사 할머니는 평소에 살아계실 때 장애인들에게 관심이 많으셨고 또 많이 봉사활동을 하셨습니다. When she was alive, she was interested in the lives of the disabled people, and she had lots of the service
or volunteer activity while she was alive for these kind of people. 네, 그래서 그분은 거의 10억에 가까운 돈을 주셔서 저희가 집을 시작하게 됐습니다. He donated 1 billion, one Korean won, to us. So with that money, we could initiate this kind of work. 이분의 며느님은 김영희 회장님이라고, 김영희 글라라 회장님이라고 사랑씨 있게 명예회장으로 계셨는데 그분의 아들이 지금 두산그룹의 사장으로 계시죠. And her daughter-in-law, her name is Kim Young-hee, and she is honorary chairperson of the Planting Love. So, and she is very active to help us, our sisters of Parity of the Korean province. And 그래서 her son is the CEO of Tusan Group, which is the business company in Korea, and he is helping us as well. 그래서 그분 가족들이 자녀들을 통해서 대대로 그 뜻을, 할머니의 뜻을 이어가기 위해서 이렇게 이 구조물을 마련을 했고 지금도 계속 진행하고 있습니다. So actually, according to her will, her generation and generation, so probably to respond to her will, her generation is helping us. And this facility was built actually to follow her will, to help the disabled people. 그래서 지금도 1년에 2번씩 그 사장님, 아드님이 오셔서 봉사활동을 하고 후원금도 주고 그러시죠. So the CEO of this Tucson group is visiting us every twice a year, and he is helping us as a volunteer, and he gives lots of hands to help us. 설명을 이 정도로 하고 나중에도 질문을 받겠습니다. 그러면 이렇게 발음 들어가겠습니다. This was a brief of explanation of little short of history of a foundation. So if you have another questions about the history, I will receive it later. 네, 그래서 마더시튼 말씀을 새기면서 우리가 이런 주간보호센터를 운영하고 있습니다. This is a sort of our spirit that is running our facility. This is the words of our mother city. 장애인 데이케어 센터의 설립 목적은 이제 필요성에 대해서 이제 설명이 되어 있는데요. 일상생활 및 이 장애인들의 일상생활 및 사회생활을 영위하는데 지원이 필요한 장애인에게 낮 시간 동안 활동 위주의 프로그램이나 교육 지원을 통해서 기회를 제공하고 가족의 항시, 보호 부담을 줄이고 장애인 가족 구성원이 안심하고 사회, 경제 활동을 영위할 수 있도록 하는 데 목적이 있습니다. The purpose of the foundation of this facility is that when disabled people, when they live their daily lives or they sustain their social lives, because they need lots of support from others and from the society. And during the days, we provide lots of programs or education support. And also, we want to reduce the burdens of their families so that the family members have released their burdens so that the family members, they can continue their social or economic activities in their lives. 네, 그래서 2001년에 이제 원래는 제사 할머니가 지원해주기 전에 2001년에 직업재활 시설 안에 주간보호소라고 개소를 했었습니다. 조그만 공간 안에. In 2001, before receiving support from Ms. Theresa, actually there was a little area which is called daycare care center. 그래서 15명의 정원을 가지고 이제 시작을 하면서 2011년에 지원금을 받아서 2012년에 이제 준공을 했습니다.
착공을 해서 2011년에 착공을 해서 2012년에 이제 준공과 축복식을 했습니다. Originally, we had 15 people, and in 2011, we received the donations from Ms. Theresa, and 2012, actually, we finished the construction. 그래서 이 집으로 새로 이사를 오면서 이제 15명에서 30명으로 증원이 되었습니다. So after finishing the construction of this facility, the membership increased up to 30 people. 네, 그러면 미션이라고 했는데 이 집은 여러 가지 이제 하루 일상을 이제 운동하는 작업치를 하는 장면인데요. 장애인의 생활과 자립을 위해서 이제 이런 삶의 공동체 미션을 이제 수행을 하고 있습니다. 그림만 보겠습니다. We call these programs as mission because we want to provide their independent living and self-support, the rehabilitation independence of the disabled community mission of life. So you can see lots of programs that we provide for them. 핵심 가치로는 서로를 존중과 이제 배려하는 것입니다. Our core values are respect and consideration. 비전으로는 장애인의 사회 통합과 삶의 질 향상을 추구하는 것입니다. Our vision is pursuing social integration and improvement of the quality of life of persons with disabilities. 밑에 있는 사진은 저희 직원 연수 가서 사진 찍은 것입니다. These pictures are taken by us when we went the training course, so-called, with our staff. 이제 존중과 배려를 핵심 가치로라고 이제 구호가 그러는데 일상 중에 하나 이제 설날 세배하는 장면입니다. 그래서 제가 같이 세배하면서 세뱃돈도 주고 하는 이런 상황입니다. 그리고 옆에는 이제 신체 활동, 이제 다음에 설명할 내용들인데요. 신체 활동, 아침에 체조부터 시작을 합니다. 그 다음에 옆에는 다시 작업 치료하고 밑에는 운영위원 하는 장면입니다. You can see all the kinds of pictures, our core values, respect and consideration. Based on these core values, in New Year's Day, you can see on your left side, these are traditional way of bowing down. This is a traditional way to the elderly, we bowing down, and on your right side is a sort of occupational therapy. This is a physical activity. 네, 프로그램을 소개하겠습니다. And I will introduce our another programs. 네, 지역사회 통합활동이라 그래서 지역사회 안에서 일상을 살아가는 내용 중에 하나입니다. 영화 감상하고 있는 극장에 갔을 때 사진이고요. 그 다음에 오른쪽에는 극장에서 이제 어떤 음료수나 팝콘을 사 먹을 수 있도록 클릭하는 걸 가르쳐주는 장면입니다. 화면으로 구입할 때. And another one is community integrated activities, so-called, and watching movies. We go to watch movies, and the middle sections you can see the pictures when they buy some beverages or popcorns. We teach how to buy and how to click on the beverage machines or something like that. 네, 이게 또 똑같은 지역사회 활동, 통합활동인데요. 옆집에 아랫집에 과학관이 있습니다. 거기서 이제 산책도 하고 이제 견학도 하고 그러면서 오고 가면서 찍은 사진입니다. It continues the community integrated activities, and in the part of that activities, and there is science museum not far away from our facility, and we go to there, and there are other activities as well. 그러니까 한번 외출할 때는 장애 정도가 여러 가지 다양하고 휠체어 안 탄 사람도 있고 탄 사람도 있고 하기 때문에 한 7번에 걸쳐서 같은 장소를 방문을 합니다. 이제. When we go out, I mean exterior activities, because their physical conditions are various. So according to their conditions or levels,
we visit the same places at least 7 times, the same places, station, because some students are using wheelchairs, or some people can walk according to their physical conditions. So we visit at least 7 times at the same place. 네, 여기도 산책하는 장면입니다. 계절 따라 이제 밖에 나가는 걸 너무 좋아하기 때문에 틈만 나면 데리고 나가서 밖을 보여주고 자연을 이제 바라보는 시간을 갖습니다. Our students are happy to go out, so this is physical activities, taking a walk according to the season. 이제 설날 명절 하는 명절 세배하는 장면이고요. 세뱃돈 아까 같은 장면이죠. This is the same picture that you have before New Year's Day, which is called in Korean 설날. So bowing down in a traditional way to the elders, so to show the respect. So on behalf of our staff, I give them money to the students. 여기는 이제 부모님들이 1년에 한두 번씩 오셔서 봉사활동을 하십니다. 직접 농사를 지은 고구마 튀김과 그다음에 또 새우튀김, 오뎅, 순대 등을 요리를 해서 간식으로 준비하는 장면입니다. Once or twice a year, our parents come as a volunteer and cook for our students, and they raise sweet potatoes by themselves, and they cook for our students, and they cook some fried sweet potatoes and sometimes sweet fish, and mashed fish, and lots of cook. 옆에는 추석의 명절을 준비하면서 송편 빚기를 함께 도와주고 있습니다. And on your right side, you can see a picture. It is called 송편. It is a stuffed rice cake, Korean traditional rice cake. And in Korean Thanksgiving, it is called 추석. 네, 이제 프로그램 중에 자립생활 지원 프로그램이 있습니다. 이제 주거 관리에 대해서 보겠습니다. 이불 개키는 모습입니다. 이것도 가르칩니다. 밑에는 옷 같은 거나 또 앞치마 개키는 장면, 다리미질하는 거, 청소하는 거 이런 거에 대해서 가르치고 있는 장면입니다. And next shot is independent residential management, so-called. So how can they care of their residential area, folding comfort, and sometimes they learned how to fold their handkerchief or apron and how to manage iron. 여긴 요리하는 모습입니다. 이제 요리 여러 가지 송편도 만들고 어떤 이제 부침도 하고 핫케이크도 만들고 핫도그도 하는 것은 이제 밀론 가공된 것을 갖다가 하는 장면을 이제 위에다 올리고 하는 것을 이제 보여주는 장면입니다. About cooking, so how to make the traditional rice cake, 송편, and how to make the hot cake. And sometimes we use the byproduct cook, but usually the convenience food. 여기 이제 재활용품 분리 배출 교육을 저희가 철저히 시키고 있습니다. 그래서 이렇게 상자를 갖다 놓고 일일이 시험을 보이는 것입니다. 그래서 페트병에 상품 그 표지 뜯기, 그다음에 물 헹궈서 버리는 거, 분리해서 담는 거 이런 것들을 하고 있습니다. This is also the program to educate recycling, separate collection and separate discharge. How can they separate plastic and vinyl, and how can they separate the paper, something like that. 이건 식생활 관리 부분입니다. 자립생활 지원 부분에서 식생활 관리 파트인데 이제 제습기 사용하는 방법 지금 가르치고 에어포트에서 물을 누르는 장면,
전자레인지 사용하는 장면 이런 것을 가르치고 있습니다. 그다음에 이제 주방 과도 사용하는 방법 이런 거 가르치고 있습니다. This is also the part of independent living residential management, and we teach how to they manage their diet and how to use their home appliances. For example, the humidifier and electric kettle and electric range cookers, and how to use the fruit knife. 여기는 나오지는 않았는데 냉장고, 큰 냉장고가 있습니다. 냉장고 사용하는 방법, 열고 닫는 것도 가르치고 있습니다. You cannot see in this screen, however, we have a big refrigerator. So we can show how to open and how to close the refrigerator. 네, 다음은 외모 관리 및 이제 옷을 입거나 벗는 방법에 대해서 가르치고 있습니다. 기초 화장품이나 얼굴 마사지하는 방법 나오죠, 장면이. 그다음 팩하는 거, 옷 입고 단추 잠그는 거, 그다음에 벗어서 개키는 거, 지퍼 단추 끼우는 거 이런 거에 대해서 하고 있습니다. And also this screen shows appearance management through clothing and the use of cosmetics and how to wear and how to button and how to unbutton. 그다음에 이제 프로그램 중에 하나인데 일주일에 한 번, 한 요일을 택해서 자기 결정의 날을 하고 있는데요. 그 중에서 그날은 자기가 먹고 싶은 간식, 어디 가고 싶은지, 어떤 일을 하고 싶은지 이런 거에 대해서 이제 써보게 합니다. 그래서 그거에 대해서 활동을 하고 하루 이제 어느 날 정해서 그 일을 하도록 하는 것입니다. Once a week, we have those kind of day. It is called augmentative and alternative communication activity. So on that day, they decide where to go, what to do, and this is the program so that they improve the ability, self-decision or decision-making ability. 그래서 많은 장애인들이 글을 모르는 경우도 있고 손을 움직이지도 못하고 말을 하는 경우가 많지 않기 때문에 잘 못한 언어 장애가 있어서 그래서 보완 대체 의사소통 방법을 많이 이용하고 있습니다. AAC라고 아마 들어보셨을 텐데요. 그 그림에 보면은 사진을 보고 부르는 장면입니다. 자기는 이게 자기가 하고 싶은 일이라는 것을 지금 손으로 짚고 있습니다. This AAC program, augmentative and alternative communication. You can see this picture. In this picture, the student is picking up one of the pictures. So because our students is not good at communicate through their languages or their words or physical expressions. So we you are using our pictures or some signs or signals on the bulletin board, and they pick up one of the pictures. Through picking up one of those, they express what they want to do and what they go, where they go to. So they kind of the things which is called AAC. 이제 다음 부분은 재활 훈련 활동 부분입니다. 먼저 작업 치료. Next is rehabilitation training, occupational therapy. 먼저 틸팅 테이블이라는 이제 치료법이 있는데요. 이것은 30분 단위로 운동을 하고 있습니다. 이제 힘이나 근력을 아래로 내려서 이제 서 있는 자세를 하는 건데요. 여기까지 하겠습니다. This is called tilting table, meaning that every 30 minutes
we are doing this for our students. Their strength, power, and muscles, actually, we make our students stand like this so that their muscles and powers or strength make lower. 주로 휠체어에 많이 앉아있는 장애인들이 운동을 하는 것인데요. 이제 너무 많이 앉아있다 보니 혈액순환도 안 되고 하반신 마비가 되기 때문에 확장이 되는 데 도움이 됩니다. 그리고 뇌졸중 환자에게도 많이 사용하는 것입니다. This activity, tilting table, is used and helpful for those who were influenced by the stroke and those who are paralyzed, I mean the lower part of the body. And it is very helpful for blood circulation and those who are using the wheelchair all the time. 그 다음에 튜브 트레일, 이것은 재밌게 생겼죠. 이것은 어깨나 관절 가동 범위에 사용한다고 하는데, 가동 범위라는 것은 관절을 완전히 손을 폈다가 오므려질 때까지 그 동작의 정도를 말합니다. And the next, the middle picture is called tube trail, and you can see it is very, it looks like funny or something like that. However, it is very helpful to mobilize your joint of shoulder, and when you grab and when you expand the scope of your fingers and the shoulder is very helpful for the flexibility of the joint. 그래서 밑에 공 같은 게 있죠. 공을 위로 올려서 밑으로 내려가게 합니다. 그것을 반복 훈련하는 것입니다. You can see the lower side, you can see the ball. So it absorbs the ball and it moves to the upper. So it is repetitive movement. 그다음에 상지 운동에서 그라마이저라고 되어 있죠. 이것은 중력은 전혀 사용하지 않고 어깨와 팔꿈치만을 사용하는 운동인데요. 손가락 운동에도 좋습니다. And the next on your right, it is called Gramizer. It is a sort of upper movement therapy of upper extremity exercise. So it is to improve the muscle strength, your shoulder joint. 그 다음에 여러 가지 자물쇠를 열고 잠그는 운동을 하는데 이것은 협응 능력이라고 손과 눈을 함께 사용해서 협조하게 하는 겁니다. 손과 눈이 함께 가서 소근육과 손가락 운동이 좋습니다. And also we are using a padlock or lock so that the students unlock or lock repeatedly. Through the movement, it is helpful for the fingers, and also it helps to use your eyes and your hands. 네. 앞에는 젠가 있죠. 또 작업치료 도구입니다. 대부분이. 젠가는 보드게임, 도미노 게임 비슷한 것입니다. 그 강목을 세웠다가 밑에다 넣었다 뺐다 하면 하나를 빼면은 다 무너지는 이런 것인데요. 이런 게임을 통해서 인지 능력을 많이 향상시키는 것입니다. 사회성도 훈련시키고요. 그룹 활동 위주로 하는데 인지 활동에 도움이 됩니다. And this is another occupational therapy tools. And I think you know these tools, Jenga. And you can take out a little block and you pile up and take out. 핀 꼽기는 얇은 핀 같은 것을 모아서 3개, 5개 모아서 한 구멍에 넣는 것인데 이건 소근육 운동에 좋습니다. 정밀한 작업을 요하는 것입니다. And next one is pinning. And you can use your little small muscles. It is very helpful for small muscles movement. 그다음에 옆에 집게 끼우기가 있죠. 집게가 보통 빨래 집게 같이 생겼는데 큰 집게입니다. 이것이 색깔마다 장력이 다 있습니다. 힘이 다 틀려서요. 노란색,
그다음에 파랑색, 빨강색, 초록색, 파랑색 순으로 갈수록 힘이 셉니다. 찝는 게 장력이 세서 손 운동에 좋습니다. And next one is inserting forceps, some so-called. So according to the color, the power to help or to strengthen the muscles increases. So yellow, blue, red, and green. So according to the color, the intensity of the strength of the muscles increased. So inserting forceps. 또 도형 끼우기와 손가락 운동, 체스판 있는데 이것도 역시 소근 운동이고요. 그다음에 찍찍이가 부착되어 있어서 힘이 필요합니다. 그 체스판은 그런 운동도 하고 있습니다. And other activities are inserting shapes and also fingers by using chessboard. All of these kind of activities are helpful for strengthen our small muscles of our body. 계속 이제 똑같은 여기서 설명을 따로 드리지 않아도 아시겠죠? 나무 기둥 맞추기, 나사 돌리기 다 소근육 운동입니다. 다리 마사지는 이제 다리 근육을 이제 강화시켜 주는 것이고 퍼즐, 나사 돌리기 이런 것을 또 하고 있습니다. The other pictures are also the parts of occupational therapy tools. I think I don't need to explain further, and you can see what it is through the pictures. For example, wooden holes and turn screws and especially massage. I mean the legs and puzzle and turning the screws. 대부분이 다 협업 능력을 함께 보는 것입니다. All of these, through these, we can improve the collaboration and collaborative capacity. 다음은 이제 비슷한 작업 치료 도구인데요. 컵 쌓기 이것은 섬세한 동작을 이제 가능하게 하고 힘 조절을 해야만 집중해서 무너지지 않도록 해야 되기 때문에 집중력을 요하는 것입니다. 그래서 이제 두뇌에도 좋고요. Especially piling cups, it requires delicacy, and also it is very helpful for brain activity. 옆에 자석놀이는 아시겠죠? 그다음에 롬 마크라고 있습니다. 지금 잘 안 보이는데 링을 왼쪽에서 오른쪽으로 옮기는 것입니다. And you can see magnetic play, and probably you cannot see well on your right side. It is called Rome arc. This is very pharmaceutical treatment, and this is very helpful for your joint treatment. 네, 이것은 로 마크라고도 하는데 아로에 마크라고 병원에서 많이 용어를 쓰고요. 병원에서 많이 사용하는 작업치료 방법입니다. This is so-called Aloe mark, and at the hospital or clinic, many therapists is using this. 다음 컬링입니다. 컬링 많이 보셨죠? 이것은 이제 플로어 컬링이라고 마루 바닥에서 이제 하는 것입니다. 주로 장애인들이 많이 사용하는데요. 그냥 저희는 그 교실 바닥에서 앉아서도 하고 막대기를 길게 늘어뜨린 걸로 하기도 하고 대부분 좋아하는 프로그램입니다. I think you have seen this often. It is called culling. We are calling floor culling, and we are using sticks. And our students are like this very well. And this is physical activity on the floor. 밑에가 바퀴가 달려 있어서 살짝만 밀어도 갑니다. 그래서 장애인들이 편하게 할 수 있습니다. 다양하게 응용을 해서 볼링처럼 사용을 하기도 합니다. And on the bottom, it has wheels.
So it is very handy to use. So like bowling. 그래서 컬링을 이제 선수들처럼 할 때 이렇게 원판을 그려놓고 이제 표지판을 그려놓고 하는데 이제 부착을 하고 합니다. 일주일에 한 번씩 이것도 많이 하고 있고요. 그 다음에 미니 컬링이라고 하고 있죠. 그것은 장애인들이 주로 많이 쓰는 것입니다. 앉아서 의자에 앉아서 표지에 앉아서 할 수 있도록 이렇게 하는 것입니다. This is very popular among the disabled people. It's called mini calling, and once a week we do that. Like a professional player, this is a ground or floor. The draw. This is like a professional playground. 그다음에 파라슈트, 낙하산 모양을 이용해서 힘의 균형을 익히는 운동입니다. 그래서 협동 놀이로도 많이 쓰고요. 인지 능력과 협동심 향상에도 도움이 되는 신체 활동입니다. This is a physical activity which is called parachute. It is very good. To improve collaboration and cognitive activity, and also to sustain the balance of the strength of a body. 여기 이제 튜빙 밴드 하는데 고무줄을 이용해서 이제 하는 근력 운동입니다. 이것도 역시 노랑, 빨강, 파랑 순으로 장력이 줄이 세기가 다릅니다. 그래서 약한 게 노란색 줄부터 이제 서서히 이제 파란색 순으로 가는 것인데 근력 운동에 좋고 서로의 상호작용을 통해서 사회성 발달에 도움이 됩니다. This is called tubing band. Also, its strength level is different from the yellow band, red band, and the blue band. It is good to nurture the social activity and also the collaboration among the people. 예, 손으로 할 수 없기 때문에 발로 하는 장면이 있죠. 발에 묶어가지고 이렇게도 사용합니다. Because they cannot use their hands, sometimes they can use their legs. 보치아, 저희 장애인 친구들이 제일 좋아하는 게 보치아인데요. 이것은 이제 공이 이제 흰색과 파란색, 빨간색이 있습니다. 그래서 흰색을 표적구라고 그래요. 먼저 이 공을 던진 다음에 모래가 들어서 무겁습니다. 이제 12개가 한 세트인데 그것을 갖고 이제 조를 나누어서 이제 게임을 하는 것입니다. 이것은 이제 무거우니까 여러 가지 이제 근육에도 도움이 되고 또 즐거움도 있는데요. 네. It is called boccia, and boccia is we divide into two teams, two groups, and there are two balls, one ball and the red ball. One ball becomes a target ball, and it has inside in the one the white ball there are sands, so it is very heavy. So the players has to hit the white ball, the target ball. 이것은 장애인을 위해서 만들어진 경기입니다. 1982년 덴마크에서 시작되었는데요. 한국의 88 올림픽 때 패럴올림픽으로 가져오면서 이제 시작을 했습니다. It was initiated in 1982. It is an 88 Paralympic for the disabled people, and it began. It is very popular among our students. 그래서 가끔 부모님들과도 함께 이 게임을 하고 있습니다. So sometimes our students' parents come and enjoy this boccia game with our students. 그다음에 한 가지 이제 짧게 25초 정도 되는 보치아 하는 장면, 동영상을 보겠습니다. So from now on, you will enjoy our little short video clip about boccia game. 다음은 슐런입니다. 마지막으로 신체활동 부분의 슐런. 조그만 보드판에서 하는 것인데요. 나무 보드 위에서 나무 토막, 퍽을 손으로 관문에 밀어넣어서 점수를 내는 게임인데요. 네덜란드 전통 스포츠 경기 방법입니다.
그래서 이것은 유럽에서 400여 년 전에 이제 시작됐다는데, 1977년에 이제 창립을 해서 한국에는 2018년에 전국 초년체전부터 이제 채택이 돼가지고 시작하고 있습니다. Next one is Schulen. Is called a Dutch game, so a variation of a table shuffleboard that has been influenced by games such as. So in 1977 began, and in 2018 in Korea we were introduced. 세계적으로도 2년마다 월드컵이 개최돼서 하고 있는 누구나 할 수가 있습니다. 장애인들에겐 특별히 휠체어를 타고도 할 수가 있고 앉아서도 할 수가 있습니다. So every 2 years, this Schulen, this Dutch game, has been held, and the disabled people can enjoy this game, and every people can enjoy this Schulen, even the sitting on the wheelchair, and all the ages can enjoy this Schulen. 그래서 장애인 체육으로 많이 활용되고 있고, 효과로는 전략적인 플레이를 위해서 위한 뇌 운동과 점수 계산하는 과정에서는 두뇌 사용하는 거, 뇌 기능 향상하는 거, 시공간 인지하는 거, 소근육 운동, 눈, 손, 협응, 인지 기능 향상 등 다양한 효과가 있습니다. This show is very helpful. So Paralympic Games adapted this, and also it is useful for strategic plan, so that they has to use brain. It is very helpful to use their brain and eyes, and for their small muscles, and also cognitive activities as well. 신체 활동 부분에서 이제 운동을 합니다. 자전거 타기, 러닝머신, 그다음에 그 코끼리 자전거라고 앞뒤가 서로 거꾸로 가는 두 발과 두 손으로 하는 운동이 있습니다. 다양한 운동을 하고 있습니다. These are the physical activities. So running, and we call this elephant bike. So they are using indoor bikes. 이 모든 작업치료 도구들은 다 사랑신께서 기증해 주신 것입니다. And these physical activities tools are donated by Planting Love. 네, 다음은 미술활동 부분에 재활용품 활용하는 거, 이제 그 작업을 하고 있습니다. 휴지통, 펜꽂이, 그다음에 달걀 그 판으로 꽃 같은 거 만들고, 크리스마스 리스도 만들고 이런 것도 하고 있습니다. Art activities, recycle materials, and also, for example, pencil holders with paper, and also wreath, Christmas wreath with egg containers. 그다음에 이제 소근육 활동으로 이제 색종이 접기, 클레이 공예 등도 하고 있습니다. And folding colored paper and clay art. These are for the using small muscles. 계절마다 이제 그 나뭇잎이나 꽃잎을 가지고 이제 여러 가지 물건을 만들고 예쁜 그림도 만드는 작업도 해봤습니다. Every season we are using flower and leaf. 이게 간단한 것 같아도 다 손동작을 위한 것입니다. 눈과 손을 협응 능력을 키우기 위한 것입니다. Even though you might think this is very little and simple activity, however, they are using their muscles and lots of physical activities. 기타 이제 또 여러 가지 다른 프로그램도 많이 있습니다. 글라스 데코, 가면 만들기, 그다음에 과자 손 만들기 이런 거 다양한 것도 있고요. 그다음에 여기 이 집에서 가장 이렇게 효과를 많이 본 게 만다라 색칠하는 것입니다. The other activities, for example, glass deco, and however, the most featuring thing is that, and most effective
thing is Mandela art or Mandela painting. 만달라 색칠은 도전적인 행동이나 또 정서적으로 불안한 친구들에게 아주 도움이 됩니다. 효과가 많이 있었습니다. The reason is that those who have emotional challenges, they had lots of effect through Mandela painting. 그래서 거의 매일매일 하는 그런 방법입니다. 활동입니다. So every day they paint Mandela. 아까도 나왔죠. 영화 감상, 문화영화 활동은 영화 감상. 여기는 이제 소극장이 있습니다. 저희 노래방도 있는데 일주일에 한 번씩 금요일 날 오후 해피데이라고 해가지고 오전에는 영화를 보고 오후에는 노래방을 하는 날입니다. 제일 좋아하는 친구들이 좋아하는 일이죠. This is a leisure activity. So once a week, every Friday, in the morning, they are watching movies. In the afternoon, they are singing. It is called karaoke. In Korean, 노래방. 이게 난타 이제 활동인데 그 요가 매트를 이용해서 이제 북처럼 이제 치는 것이고 짐볼을 이용해서도 이런 악기 연습도 하면서 또 동작을 이렇게 신체 활동을 하고 있습니다. Nanta performance. Nanta is a sort of drumming in Korean. Nanta. So we are using the mat for yoga. So they are using physical activity by using their muscles. 네, 이제 그 외에도 다양한 것이 있는데 윷놀이 투어 이런 것들도 이렇게 가끔씩 돌아가면서 하고 있습니다. And also other activities, Korean traditional game, 윷놀이. It is a sort of a board game, and dominoes and other physical activities as a leisure activity. 밑에 윷이 보이죠? 엄청 큽니다. 근데 아주 스펀지로 돼서 가벼워요. 친구들이 못 들기 때문에 가벼운 걸로 만들었습니다. And you can see the 윷. It is a board game that uses a set of 4 wooden sticks called 윷. It's a Korean traditional game, but usually it is a small wooden stick, but here you can see a very big wooden, and it is very light because our students cannot, carry a big one or heavy one. So we made a very light one. 이제 글은 잘 모르지만 그림도 보면서 독서 활동을 익히기를 하고 있습니다. And also we are having writing a poem and reading books. 스트레칭 체조는 거의 매일매일 하는 것이고요. And every day we have a time to stretch their bodies. 그 다음에 여러 가지 교육이 많습니다. 인권, 성교육, 성폭행, 장애인식 개선, 소방재난안전교육, 다양한 교육들이 많이 있습니다. We have so many kinds of education sessions, safety education, human rights education, improving the recognition of disability or disaster and safety, firefighting, and etc. 네, 재난 대피 훈련도 있죠. 그 다음에 머리에다 가방을 입고 있는 것은 지진, 이제 재난 훈련하는 건 장면입니다. And also disaster evacuation training as well, and outside evacuation drill, and also the earthquake evacuation drill as well. 이제 외부 강사 이제 초빙해서 이제 요가도 하고 이런 건강 관리를 위해서 이런 것을 하고 있습니다. For healthcare management, we invite outside lecturer for yoga. 판소리도 한 번씩 해봅니다. 이렇게. And once in a while, we learn pansori. Pansori is a Korean genre of a musical storytelling. So we learn pansori as well. 네, 이제 뭐 다른 이제 기관에서
이제 체력 인증 센터에서 체력 측정도 이제 와서 해주고 있고요. 건강 관리를 해주고 있습니다. And from outside, they come and they do the sort of a certification management center. They visit here and they evaluate physical fitness assessment, so-called grasping power, or in-body scan, or sit-up, or height, or other things. 네. 저희가 어렵게 코로나 때문에 부모와 함께하는 힐링 캠프를 3년 만에 했습니다. 그래서 이제 아주 맑은 공기 맑은 곳으로 가족 캠프를 떠났습니다. 부모님들이 함께 동행을 해야 가능하기 때문에 이제 자녀들과 함께 캠프하는 시간을 가졌습니다. 거기서 염색도 하고 손수건 염색도 하고 나염하는 장면입니다. 이런 즐거운 시간을 가졌습니다. Due to the pandemic for the last 3 years, we could not have the healing camp with parents. So finally, this year we had the camp with parents. And in this camp program, we had these kind of programs, dyeing the handkerchief and sort of exercise subject. 거기서 이제 여러 가지 부모님과 함께 양말목 공예를 하면서 커피 받침도 만들어보고 이제 보치아 게임도 하고 이런 일도 같이 해서 친교를 나누는 시간을 가졌습니다. 장애인들이 아주 좋아했습니다. 부모님과 함께하는 시간. And our students really enjoyed these times. And among the programs, there is a recycling usage of programs, because when we wear our socks, there are some kind of parts we can recycle, and we made the kind of recycling usage programs, and also we played boccia game with our parents. 이제 장애인 여기 똑같이 캠프하는 장면이고요. 얼마 전에 또 3년 만에 한마음 체육대회가 있었습니다. 가톨릭 사회복지에서 했는데 저희가 참여를 했습니다. 많은 수가 참석하지 못했지만 부모님과 함께 한 20여 명 정도가 참석했습니다. And also the Catholic Social Welfare Association hosted the One Heart physical activity. They had this kind of event, and 20 people participated. And 근데 we enjoyed. 그날 휠체어 탄 장애인들은 저희들 뿐이었는데 저희 친구들이 할 수 있는 경기가 별로 없었습니다. 그래서 섭섭한 마음이 좀 있었고 그나마 여기 돼지 저금통을 공처럼 밀고 가는 그런 게임을 겨우 하나 했습니다. And this association prepared so many programs. However, among those groups who participated in this event, physical activity event, our group was the only group who were wheelchairs. So there were few programs that we can participate in. So on your right side, that was the program, meaning that there is a pig. I mean, you can see that we can save the money in it. And anyway, that was the only program that we can participate in. So that we were so sorry for that. That is the only one program that we can participate in as a group. 체육대회 그래도 즐겁게 훌라후프도 하고 즐거운 시간이었습니다. However, we can enjoy that program. 그다음에 생일 파티입니다. 월 한 달에 한 번씩 생일 파티를 해주는데요. 이제 축하 케이크를 자르고 함께 찍은 사진입니다. 금요일 날 하기 때문에 바로 노래방 이어집니다. We have a birthday party, and they enjoy the birthday party. And after that, we also are using our karaoke room. 여기 저와 비슷한 사람이 서 있습니다. And you can see me.
네, 그날은 그 즐겁게 하루를 보내는 날입니다. 오 해피데이라고 해서 금요일 날 생일 파티도 하고 있습니다. So the birthday party is held on Friday, once a month. So it is called Oh Happy Day. 밑에 춤추는 장면이 있죠. 이 친구들 중에 한 명, 이분은 너무너무 매일 떼만 쓰고 좀 말을 잘 안 듣는 그런 편인데 이 춤출 때만은 집중해서 재밌게 하고 있습니다. So on your left side there are three. 지금 가운데인가요? 아니면 제일 밑에. Yes, on your left side, on your below the picture, you can three kids are dancing, and one of them is a troublemaker, our troublemaker. However, on our happy day, he is enjoying on that special day. So he is our troublemaker, but anyway, he is enjoying that day. 이제 노래방 시작되는 그 소극장에서 노래방 하고 있는 장면입니다. So this is our karaoke, and they are enjoying singing and dancing. 진짜 잘 되어 있습니다. 수련들도 한번 오십시오. So actually, our equipment of karaoke are very good. So I invite all of our sisters there. So please come and enjoy. 네, 그래서 여기도 그날 영화 감상하고 있고요. 집중해서 열심히 하고 있습니다. This is the picture of our cinema. 직원 워크숍을 이제 갔습니다. 마지막 부분인데요. 직원 워크숍에 가서 지금 목장에 가서 체험을 했습니다. 소시지도 만들고 직원들끼리 하는 장면입니다. This is our last shot of our presentation. This is the workshop for our staff, and we went to the Sumahara and we made sausages. This is the pasture of Gochang. 감사합니다. Thank you for watching all of my presentation.